Islamic microfinance is becoming an increasingly popular mechanism for poverty alleviation, especially for developing countries around the world. This microfinance service adheres to the principles of Islam as a form of social responsibility. Yona Islamic Microfinance is the Islamic microfinance of choice in the Gambia, trustworthy and reliable. At Yona Islamic Microfinance, we provide savings products, current accounts, financing products in conformity with Islam. In addition, Yona Islamic Microfinance also offers local and international remittances, takaful fund, management of zakat, management of awqaf, trading and investment, and building of strategic partnerships to bring financial services to the doorstep of the poor with donor projects, madrasas, youth organizations, women groups, and farmer organizations. Make a choice with Yona Islamic Microfinance today. For more information on Yona Islamic Microfinance, call 377-2151 or 9832-151 or visit Yona head office at Tipa Garage, Bakote, or visit any Yona branch located countrywide near you. Ya bari biyo ken kontan batale. Bari inatal pour kan bullo ko jibe. Ito kontan tale makura. Bari ala ya lonte mon kontan de. Makura kana nyina ko teninte belbe tuba dudu la kili moto. Moto nyalti kay. Ngoko di baka to ki nan jang pour yena dula dala ni tata na dula to makura ala ya long njuso malla ama hani futa dula to dula din anu birite loro commencé woni bitema ama hani me no ama me to nyalom ke bara fonye mun muy la kulloti ndela kullu balu waldi balu ha way fo balu ko loro fanankel ikal loro fanankele nyin kunna soniata ta www.baluwo.com anim baluwo isela bulloran jorangol be sang anila kudula asatare mambata jorangol membuko sementol kenyo babarol nil peruol woninga nyon jamal ta baluwo.com yin jorangol be sang ila dinkira bado adungite batala je anim baluwo ifangole marate la kudula Assalamu alaikum badingol balube kontona momo ya lonko din talan nani sita ibe kasi kan nanyim Baadiya Kaacha boto kon ka kale nyamen doron a lokmo lokun ka Kaacha kuma yaringol nafe nal ka Kaacha nyola bi fanan Kaacha kuma yarin bado ngole nafe le pour nal ya Kaacha nyola bari janni be dundal na Kaacha ko milya lonko ay tolle nanyim programme mo sponsor tul fanam be tentula ambe jayira wolem balwoti ani am jamono tul fanam momo ni transferlete ani Yona Forex Bureau ni la brand ambassador Sirin Jande Alhagi Bora guy 16 Pro Max de musa fati lolu non so mais mo be konton na Alhagi Bora mi yalan ko be dice ko mi yalan ko ay be ka busy ni mi la ni time muso be ka YouTube kan nanyim programme follow jani mi yalan ko fane be Gambia la jang ikala yim programme o jibe balbe tentula balbe jayila ba falal be ko fele bi fanan natale ko ten another program another interesting program ngal bismillah salim be fanan konton na last week comment si gari ni don latte nak xam nga sa fancy mo duñ bayyi ana sali wala ana sali dina ñew des week gis nga gaay la nuyu Alhagi Bora ifana be bismillah la programme auto yebula ya contendero ke aning milyalon ko ben jibe ka nge bismillah mbana nga sali bula because fan sol ya misba kele okay den ko namba Omar pen ko yen man namba mala namba comment si even last week why Sally. Yes, fundamental for no bantelum bang Omar penna kumo. Yena mabuga, mala buga, I bugantela. By penna den kilolum so Sally famata jang and then momondi nala own role Baadiya Kaacha. Sata fanambulani mole nyo kontong. Ibayla nga niyo. Yeah, cause Sally famata jang water shortage le batan.
Well, this one will lare. First of all, the inadequate water supply of Nawek wole batandi. do people still rely on Nawek? Huh? They are still bringing bills to people's home. Yeah, they are still bringing bills to people. How to let you Like for us. Nawek Bible? People like, exactly. No, yala même fa Nawek la isu be nyami. Something. Men kan jakale e kata sato kono you see boss pipe be bonna silol kan for Nawek wo boss pipe jiwo min ka west silol kan for Nawek to fere kala yo pipe dada dani ka kaito nati molla sokol because until sometimes near below nati nka jakal entel ka jiyo soto table min na pipe min be terin silol kan so ko lela below calculate kanati nyanka nyen karo leke ñom ñoo wara fix boss pipe. Yes. Ko def su bill bi joté su month bi dé ñu ci la bill bo xamné yow sa bopa. You not even consume that. and that is why many people are now drilling mojamabe boholol sika. Majority of the people in bohol Now people are moving away from Nawek. Did not just build in Nawek, sir. Everybody is having Do you know the borehole drilling too? Yala borehole drilling mina munekeda. Water table akajile fana nguo for mole. Especially people that live upstairs. Yes. So that Jamanyanta kaje too much of this borehole drilling. Akajio fana na but then again, Alhagi Bora, mota come soy def at least a second, borehole second. Danga wara def high up. Plus, danga wara use your facilities you have the tank we more high, huh? Yeah, papa danga pump ndox bi pour nga am enough water supply. If not, come more de wara ñene ñu am tank seen kër still, but then they complain ndox du len am ci the family say you are still in the problem of Nawek. Thank you very much. So yes. It all has to do with the person that is doing you that person has to be an expert. So but ndafa nga for mole nimming lafta you want to have a borehole, standard borehole, me alonko, niaje fota jiola, maybe kurang le tata o, solar enterprise, Saos Solar Enterprise, Usman Baro, Saos. I don't know jang mi yang be invite me use kan ke fatu, Usman le invite. Nga projector recall janna million ko gadino lom, school lom, million ko tertiary institution lom, ay boholo siye. Ala boholo is standard and is professional. Saos is good. Ando animil be fananka partner. The same thing animal ka do kuoke. Saos is exceptional. Nenata sola la carola. Inata nga moja malo infais boholo similia manjare ngol dol to fajam. Bar nga projectol milalon ka telu tamandi. Bari lafta ka etani molo doronko. Salifa nambija nensabula mol konto. Last time nga salikola konyo come here with my bucket, moving from one Johnson to there is complete shortage of water in our vicinity. So not a FICO. I feel very embarrassed. I like you. You lie with so much confidence. Like, come so they meal. They have such programs here. Majority of Bora la de wa. Wow, it's all lies. Yeah. It's almost no, it's good. It's good with thinking there. No key. Speculation. Exactly. It's very good on those kind of things. Anticipation. That are not even It's very, very good on those kind of things. I teach me I must be. I semester. No, I remember. I remember. No. I remember. Must be. Na yang fi semester be. Semester bu joge America, semester bu joge Europe. Mune semester bu tede ni bu joge Europe tede ni, bu joge America tede ni. Hola ki am must be. Daf dey bay bu joge America la dey dem bu joge Philippines bi la dey dem. Maneko. Understand nga? So yo ko lolu yeb. No, it's not about Bora is a professional liar or international liar. I am not interested. This issue of steak or beefsteak. No, let's talk about the cat. You people are concurrently repeating this over and over. Because man, I am curious. I want to know how do people take a whole beefsteak size of steak, Hey. you do a drossy and it still fit there and you comfortably sleep till in the morning. Part. Part. I'm not yelling party. We're talking about part. The farm different. And we're talking
about something. am na yeneen parti Yeah. parti sa seen Yow size nga xamee parti seen And difference. I just allow la waxoon steak la wala yàppa ya. no No, yàppa steak, ya yàppa ya. foofu bi dana la gaañ dafa lay bona foofu subu kuloo bee baramalal Sali yàppa yàq kay yow am nga wala na yàppa yàq moom ku ko fi teg moom mooy dee nga di. mooy rek nga gaañ sa bopp rek that's emergency unit xam nga soo buggee xam lacca baax na bu baax if you want to know you must listen and you must ask photo toñat ñin subu ko biri nga ñem for not only you people there are a lot of people million ko e kan ñinin ka how possible that is ngoy ko I am not a marab Ay jigéen la o ay góor. no you know possibly 99% of them will be what bi jigéen. okay musole interest wala So yow rek ma bëgg a wax ni yow soo defee show nga wàcca. You receive a lot of. no xam nga lan man there are a lot of people million ko nam messenger kan Kon yow da nga war a start di def consultation. and I cannot do consultation you know you fi serun to fi So talk about Bora. Moose na jigéen ñi pour sa jëkkër nob la wala bugala na jigéen ñi bàyyi seen xel spiritual works yi ak yeneen yi dafay tax nga ñàkk sa jëkkër wala sa bopp sa nga am feebar ci lu ngay def du dee mujjee jigéen yaay sa serin sa bopp ok nga même foye ñem mu tooñaate wuliyaate ninta mu wuloti ndama ka wuluti bar nta fanan jang nga kuma fo jang mool kasile men ka sembentu ya aduna dina dem be tukki duma musa taxaw mané tassé na Maria de Los Angeles tanda musuma tassa mom So boobu kan moo ko wax. man dafa sani géejam rek. géejam la sandi ku ko for daal yaa ko ku dalla bi tanka bu fit rek na sol ko dafa sani géejam. sali waaye xam nga tamit. man waaye xam nga man tamit duma toog di wax ne gis naa ku jël yaapa bifteek ne ko fa tay ci kanamam bi fanaan ak moom teguma yaapa bifteek xam nga man tamit duma wax ne semestre Europe semestre America muus bi semestre Europe bi la dee toog ba bàyyi semestre America nga foy man lay boobu tamit gisuma ko na reer daal affaire ka kii US la jógee keneen kii Netherlands la jógee kon ku jógee America dafa am bitik Paul Fouta bu jaakaaroo si kër gi muus bi Paul bi moo ko moom kon léegi bëgg ñaar semestre yi ñëw si kër gi muus bi dafa bàyyi kër gi mu ñëw si dafa bàyyi bitik xam nga muus xam nga teexeewal ak taranga fu interest am nekk muus tam politicien la big politicien la soo uti politicien mooy muus bi bàyyi na borom bitik bi mu ñëw si kër gi ku jógee Amerika muus bi def kooku si tëddee si kaw basam wala matala si perem bi sax muus dafay ñëw tedda si booram because animals they even pet they know the caring person ba semestre bi American bi mu delloo Hollandis ma ku jógee Netherlands nii la tedda si nii xam pa waaw mu ngi nelaw ba xayandoor muus bi nii la ko xelu romba dem ma ne ko diw lii du jàmba de ma ne ko sa muus xam na sañ nay loxo muus ñanku moo faanu koy bu ka joloo America mala na bi jan ñanku moo katala bala bila biriya muruta ñi Europe ma am na ñu jógee Europe tam dental de muus bi xam na léegi de dañ dee wax ne semestre UK semestre yu jógee UK ñoo dee nay dañ dee wax ne like most of these other countries like non xam nga loolu wax la gis nga Sali bom sas yaa ko wax de non xam nga loolu mun nañ ko wax ci tubaabu yi gis nga Sali may has nothing to do with destiny. Yeah, and it has nothing to do with nationality. It has nothing to do with ethnicity. Has nothing to do. But man, gis naa loolu. Muus America mala America semestre la de Ghana bombs. léegi xaaral ma mu ne full stop mu ne Kena kooku tamit dafa lifi naka lañ ko di waa jëkkëraam dafa tukki léegi muy dem si borom bitig bi léegi jëkkëraam ñëw muy amaa jëkkëraam dara mu ne jëkkër bi kooku laama ñaam bi da mu ne ko ne mu ne ko borom bitig bi sax mu ne man suma lifin bi dafa dafa am benn jigéen man mo dama deewon bem xam nga no story sa ceeb na bari non xam nga fen di nga reete do fatale ku de gis nga lii mooy fen soo nekkee fenkat lii la yenn say doo dee mën a defar wax kii mooy fenkat su ma ko téye fi lépp poñe ko fi non du yow daa wax yow du fenkat de yow doo dee wax fen de kon yow yaa ngi wax waxi saay rek
dafa am benn jigéen koo xam ne jëkkëram software la driver la jëkkëram mu tukki bi sori mu ñëw jigéen bi mu ngi tëdd ak jëkkëram bi mu ne ko yow kawar bi bari na de watuloo ko mu ne ko borom bitig bi sax wax na ko jëkkër bi nii la jóg ci kaw akaye tiyol siyat aka ɗum bitiki tiyo fami wala expliqué sali ay dégg loolu bi moom mota di sey di njaalo il faut benn bés da ngay natale sa bopp waaye Alhagi Bora loolu noonu mbaa xel sa may na loolu xam nga nit ni nga stupide noonu nga yo understand lo de yo ya gis nga ate si dee ñëwee mun na ñëw fu ne mun na yàlla ko weer si dee ñëwee there is possibility Sally, you think that can happen? No, I'm going to maybe yàlla moo ko nar a weer wala mu fàtte ne jëkkëram cheating don't say nit ñi dañ dee weejee seen boppa ñu fàtte xel moo dee yóbbu doomi aadama don't deny alama ala mbe so manta bena mo kan ni na faya fandundi waaw mu ne am na lan la bëgg a man bu na ko bay ba next episode aka fe wala ñu wax ni fa la seen koñ wala waaw fu ma sama forma koñ ba ko tew foofu la xew nga ba ko tew moom du nekk rek foofu la lii de ntata fono la kawar bi fa lañ ko wax jëkkër bi mu ne ko yow kawar bi nakal mu ne sa borom bitik bi non la expliqué jëkkër bi kooku noonu lañ ko bàyyee butum maalo fetalata de man kare je futo banda fama waaye kay ma wax la ka boo ko dee tooba danga continuer dégg naa benn histoire kooku dafa dugg a mutu kooku mu ngi wax moom mu ngi bugg a diglu wax bii nii kaa soo ko dee tooba nag koo diglu ba si ending bi mutu baa ngee dem di dem moom romba na ban moto la Westfield Banjul la wala Westfield Banjul la de al nanan de moom mu war a wax nke al nanan wulu musol no wulu kew ba ton tamu wulu wolti al nanan Dama baa ngi wax de wàcce leen kuy wàcce fi toog rek mu ngi déglu ñoom seen kaa waaw dem neen ba ñoom sax wàcce nañ moom tam ngi toog wàcce soo gaay di déglu kaa bi rek kooku moom passé na ma bi kaa international toppee Kassa toppa kaa international kii moom moo raw mooy moom laa illallah am naa bu duggee ba suñ kër wa dañ ko yónnee ana suñ kaa bu ñu expert moom war sali le fakka Tachingalam. Yeah. No, it's good. Exactly. Baadiya Kaacha. Show itself says come and talk, what and come family. Any household setting more them directly more for the neck. You know, everybody sit and talk and chat and just new Joe and the vibe goes on. So nuyu naa leen di leen dalal si beneen episode of Baadiya Kaacha fii ni ñu ko defee namoon naa leen comme ni ngeen mën na may comme ni ko gaay waxee. yéen a ma doon laajte man bëggoon naa ñëw but situation moo taxoon so but here I am and I hope you enjoy this episode of the show. Bora ngi fanambule kon waaw ala barka bake wona mu toñati comme ça ya fo ñami sali ya fo ñami ay kumo banni ni na fanam kay unity ti ni na mun della simboloti ñina mun la kuwo beti so janni baytandi la molla ko Baadiya Kaacha you first show your Baadiya aldamma la unity ñi aldamma la compatibility ñi al yoy tan ni ñola kaytan ni molla ko Baadiya Kaacha is just to foster understanding and promote unity starting from here to wherever it will reach so ntalla Kaacha bole ñama and then be control nambe tentulambe jaila ka itandi ko schedule keta nyawnyandi ka make sure ko either one of them for clear tarjang mol tight nyawnya because ngalu no ko sometimes abuka easy married woman ibe tabiro lebe wajo lebe dimbal topotola along the line fana yana fo be la ko dol fana kilo kono yaje ye mol dalindi menna ni mol man kasaji jang ka wori le ni man saliji je ka wori le especially inteta what sort of ndela na baliyal jambe anti crime and jaba yep wow yeah No, you are always present. Yeah. Whenever you are absent. No, I think that happens only twice. I think that happens. I think that happens only. You are trying to mock me No, or? I'm not mocking you. Yo. I'm just saying you are one person. Go hamle. Consistency. Wow. Yeah, very. So you want to see me going to police to there is consistency that in that too?
arresting me to that's consistency. You are not here by default. It's either you are at a place where but it's not it's your fault. It's my wish. Yeah. Most of the time, it's either you're arrested. Oh, you are. For how many times? How many times? Oh, one people because how many times have I been arrested? You've been arrested twice. Only twice? Yes. And that is so good. That shows that shows your importance. Yeah. Because if you are so that is good of me. If you are in a society and you talk about positive change, you are talking about impacting lives. Understand that? Obviously, there are always certain people in your family might find what you are talking about kind of not related to what they are doing. So always they labuga silence. They just want to silence you. You are not that person that can no. Thank you very much. I'm a custodian of law and I'm a citizen law abiding man. So lenda la ci xam loi nak doomi adama motut. I will respect the state law and I will respect the constitution. Loi nu ko tege nak. But si fekke man dem na bema feel yakuma loi def ma dara. No amount of intimidation that will be imposed on me or inflict on me to silence me or to deny me from my citizenry right. Of no, Harold, hamga lan my problem. One thing. Let me tell you. Hamga lan my problem. No. Harold, sorry. Loo xam ne du yàlla nen waaw mun naa nekk président fii doomi aadama du indi asamaan ci kaw mu daanu ci suuf doomi aadama rek la yàlla man du yàlla lay ragal ko duma ragal doomi duma tonje dinaa moytu loolu no but sali wila moytu but yaajale abeni min fongo why not we form a party no no duma form party duma ñu def la as a party no xam nga ay no party xam nga xaaral ma ñëw ñu tuddee ko naka excuse me duma xam nga lan mooy party duma form party xam nga lan mooy Gambia si élection ñooy élection ñooy rek da ngay gis mbojo parti at the end of the day they will go and form a grand coalition. Position seekers and you they look for position ñoo dee defar politics. Do you know what is a political leader or a party leader? Buga sa réew sa xol. Yes, definitely. Ene jàmm sa xol. Nga nekk patriotic citizen. You have sense of nationalism, Gambianism at your heart. That is my political party. I don't believe in a revolutionary. Somebody who just wants to change. I love my country. That's what I believe in. But forming a party, I don't believe in. All those parties forming, at the end of the day, when they become to power, they become worse. Especially I'm starting a party. No, party you look for position. At the end of the day, they form a grand coalition. We know can minister. Fii gis fii ñoo xam ne den tambambalu fii saddu kaddu saga njiitu yi fii def lu ne ñu tuddee leen ñu ne diw munut ko jàngu tey ñoom ñoo nekk di toog di téye wisul ak sabar di ko tega di fecca ñoom ñu ngee fecca seen boppa ñu ngee tontu nit ñi te nag ñoo toog fii defar seen own political party léegi ànd ak nationalisme xam nga man la laa dee wax rek sari dama di woon ne gis nga african si lay wax politics ñoom naka lañ ko dee gisee rek interest Bora li mu wax nii loolu ñu ko dee gis am na ñu ko dee gis de am nañ still yeah you have people that believe in that waaye am na ñoo xam ne ñoom ana leen dee dugal si politique exactly ñu leen dee dugal and so many other waaw ñu leen dee dugal si politique bi rek interest yeah exactly better their self so rek man lu ma doon waxee Kassa yokka na doole suma wax fii ngay gis ni a potential youth we call them a potential youth they call themselves activists some call themselves political leaders some call themselves a PhD holders
They were in the street, rampaging and def all kind of things to write against the state official. Today, they are in a position whereby they are launching attacks on media houses and individuals and pressure groups and activists in the country. Before they are the people who were saying, Amano, du komuna yobu. You can use all sorts of words. Today, they are whistleblowers. That's what I'm saying. That is Africans in politics, we know. So, will you believe in such people or believe in that dignity? So, more than man, I don't believe in that. Why, Sally? This is Europe. Then I guess a politician who hamne lundausa. Mudal la rek nga resign nga gis ko xamne government official mu ngay liggéey lu ndaw nga wax dara statement ya ngay wax dara nga wax ben statement bo xamne wala nga wax dara lo xamne da nga gis ken du la wax sax yo nga resign way fi nga gis nga rey 100 people sax nga ne do resign gis nga gis Africa nga ne do resign so ñoom da resign ñoom dañ dee wone man dañ la dee wone man ci lu ma nekka man maa ngi enjoy you know man maa ngi enjoy ci enjoyment bu ma nekka nga ñëw bëgg a wax ne man ma resign ci loolu that is Africa tomon begi in South Africa yeah ku nekk mu ngi bëgg a ku nekk mu ngi wone hey xama yóbbu suma doom yi ci school ba xama yóbbu la ñu tukki xama yóbbu la ñu def lii ndax ku nekk mu am lu baax suma doom yi Sali mun naa la ñëw that is African politics since the former regime bala Yaya Jammeh ak ñoo si Yaya Jammeh ñoo xam ne xam nga gaay seen papa ministre la woon ay permanent secretary la ay directeur la ñoo xam ne ñoo ñàkk di xasaaloo suñu xaalis fii xasa bambati di ko puntum pantan di ko yàkka di ko lekk ana seen doom yi ñu bari seen doom yi yëpp kenn barakewut fii ku nekk xaalis nekka ku nekk yeneen ñi ay drug addicts la yeneen ñi jaxasoo na yeneen ñi dof na banko bee xakkoo milliard dooma jàng di tuuriji 1000 pasta jàng ye kodo beetiña jama bi je diri man baraka yalla nela wut alali naka lañ ko def maybe comme mana yow waran won sax mun naa nekk sax alal te loolu sax am na impact tok la sax alal boo xam alali réew mi national unborn child waaw soo jëlee exemple sax ñi nga xam ne dañ di nekk di jël laani jaamur yi di jaay at the end of the day yow soo dajee ñooñu noonu doo leen nawloo sax because dañoo jël mais dañoo jël xaalis boobu noonu ñu dem jëndee ko benn moto bu cher 2 years 1 year ne ko 1 year sax moto bi ñëw paat bi mu cost la 45,000 yow fekk sa xaalis bi jeex na demal jaaykati laan yu bëri jaaykati laan yu bëri seen kër yaa ngi ko fekk ay Range Rover yu cher ñu ngi fa paak mënuñoo jënd paat bi mënuñoo service jaaykati laan gën a essence wa filal fa futa yetara la fa jube ko la foy tenteng yele dulal be so yagale ko do mi yalon ko aman tiling bora te na fala ko do mi yalon ko ima do exactly. So let's go. So sometimes it's good also to talk about this. We mbafola mole ko million ko they are part and parcel of Kerifatu in terms of sponsorship wise and in fanan king eso nyol ni mo ko tan mili be kanjube mbakutu konte nyol ngal tentu ngal jay konte jula sangaranga ani momo be dawda birum ko na fokaton mo MB Kurubali eni la muso salito ma ngali betentu ngali jayi même ka ker fatu jube Gambia konani Gambia bantala and then fanan the length and the breadth of this country ngal betentu ngali jayi the yona brand fonko ambassador bijang the trade fair ngal tentu ngali jayi solar enterprise ngal tentu ngali jayi and the other sponsors fana ngal tentu ngali jayi jamono okay yalo mbuton show to futande doro mais yona wallet ñol be konton na mbal tentula mbali jayla membere ndim banjube la jandi jawara ñol US New Jersey America mbe tentula mbe jayla esmo boy berate baylo ko hel ñu badde kon man mo homale nende way sante thank you very much sante am nga especially halftime thank you dañ la ko wara jox nice thank you slim fit sa daw me musuma gis Alhagi Bora nga sol halftime boo xam ne baat bi ñëw bi dafa non yo xam nga ma yo always xam nga luta da nga jonge da nga is always tailored to no xam nga luta da nga jonge kay billahi da nga reccu suma loxo rek loolu moo ma sonal rek dañ koy passé wut kay fee am ñaari jabar jigéen yi léegi ñu ne xam nga lan la modernisation soo buggee léegi tey ma dem ba sa kër yónnee la gur ma sax bala yónnee gur
pineapple ak ay mbaa ma def foofu dara strawberry loolu mooy sa karnaat loolu mooy sa karnaat mbaa doo ma def lan dara kan daa fenke ñaapulo ko noko déedéet ku def loolu man dama wax loolu yow pour déclassement digi loxo bi loolu yomb na jëlal la 5 minutes 5 minutes sama yow right now because ite nga moy la ko sa bopp bi ajbe Alhagi Bora rek sa fa dafa oyof trop pour mu soye ton mo la afonye sama di to mi da yow Kassa uy ma wulu jumaale wo fo nka ma wulu jumaale wo fo nga mi fi ko waxato Alhagi Bora nga indoga di yeka di raxas ngala ta benda naata kan libere siyani ya jena wala ani remere fi ba ngama ko men ebe do kula ni yange utinani yow léegi nga wax lu nekk ci yow ay nekk ñe ay nekk di dimbu da laati ay ki marché te ki ku mun dugal lay nekk sax ku mun toogal lay nekk loxo mi sax loolu di jamono bi marché bi nu mu séeree nii ku mun dugal léegi amul gàdde so thank you Sally am naa léegi ñu dugal ci waxtaan bi Alhagi Bora bi fana Sally nga kachamin na fi akuma hata bakela obviously mobe ya jel ko mimbe trend kan social media jammela asset sol million ko ni wafi diamo siata gambenol dol ko wafiro ni mantani sinola Alhagi Bora bi ha kunu ngajele fana youth sol fana fintita kunu ko youth sol fintita fana ye protest ke dol mutaye arrest journalist ngamra fofu la bam fo sababa man rong nga jele yol fana muta bi yewar ares Alhagi Bora bi lafta ko wala kacha nyin chocho be be siara Alhagi Bora nyin na fulo nyin Gambien dingol la tamu nyin tibam fo ya jamel tamu yide because hani say mol ma understand some people are saying li ya jam mentality dol ba fo la ha no nyimu nyu la so Alhagi Bora bi nga singo kacha Sally nga nyoso hakilo la nga tandi mo la fo nyin mu banko la ko dole ti bang fo ni mu yaaja mel ko because hani say mo do be banko kan say e ma understand dole be jof ko yo imagine yaaja mel fa ngol wala ay wa lay day tenga so bi Alhagi Bora be la fla ko wala ke kachati ngi folo bula me kacha abuna la ngi bismillah yes Kassa abarka bake ela nyun kuma kan kendo kam folo nyininka mbe diamulal ko be manke politiko ci Gambia non nyanta ka je understand politiko ba fayele national interest bijele patriotism bijele yamay ndel mo banko diwlet ko mi alan ka si banko da dambebe duwalo wala ndu alma ala Cairo sanji kese jindi Gambia en so Cairo yo barbi ka chabe den minna wala be den ko yaya jammela na fulo iko ye minta fo ya wafi le bang fo yaya da tam fo Gambia da tam nyinin karo bol 1994 mbebe mfarri fala to history la 94 ya taranta mu dindi ulti bari nya fanta mbe millon yaya was a soldier fo captain lomba fo lieutenant lomba fo corporal lomba malo bari yaya alpha signé khata nyaaw nyanda he was once na leader lo bari ntane na mamo ya jame inherited billions from the family all these assets and infant be mamo ya soto blood mbe ya no ko when yaya became a president for came into existence abekela president mbe ya jame wotu mo majel ngela uniform ol jele be nyami andu ngajele ya be nun nyame rata toile fa babal sorry yamwe wo mbe le sotani ndindima wo mo ke to has to do with poverty ani ma fast ngana le sorry that is a phone sorry but lafta ka mitan ni mola sorry that's a phone I'm sorry but lafta ka mitan ni mola ko yaya nyim femme be soto as this nin solu baga solu fele jamais nyim soto in his capacity as a president and nimu presidenti ngamara banko dol bije England ngamara amount le bije woto natam bitotula it has to be declared to the state kaitandiko it doesn't belongs to the head of state it belongs to the country certain amount of money in property in wealth minkafo jambe most of the honey wotuma be jawara bondila wato men jawara was not reached to that level of course so ninja men you found there sort of quite obviously election or keta jamme wulita tata equatorial guinea you set up truth reconciliation or mutiarare bari jane commission yalo commission de leketa jang ngamera mbiri ko ni manke justice algali commission o nyeleketa jang ngamera that was chaired by a Ghanaian judge yes e kafa justice algali jawara la minister ni jawara la fengo yeta kodi
So according to history is repeating itself with slight variation. Of course. More coming for. Nen commission was set up the jang. Jawara la minister jang aje jang from command on jang. Uncle MC Cham feel I kit you win to have some of our property. Ngamero will be alkali commission on the Yes. Say near after control we want to get away from this, to do away with all this. Commission only implement properly. Institute properly, commissioner samba in the right direction and through the right process. Note, any government comes, the same thing will happen, similar thing will happen. Need a commissioner shut up jam broad day and live, covered by different media platforms, the national radio and the national TV and private TV institutional baby. Headed by the lead councils. Don't be a retired Jojo Lomot, don't be a retired lawyer Lomot. What they ibasa can through the legal procedures and legal process. Namera jamme fana na fana nabe wafila anyanta tala silole la ntama fa manta silole because the investigative journalist letata deeply down to the roots to make these findings ka itandi mola ko the same procedure okay ka itandi mola ko procedure should be implemented when they are selling this. Yes, exactly. Yami faketa barntel be aji janno ka be safer newsline or newspaper bala ngaji dia allegedly ko the minister of justice started debate bunko na kominda ko they are not going to disclose the buyers of Jamme's property. And the Jamme's property was seized from Jamme from private wise, yana to ya come back to state owned. And the constitution of Koranta manke luwadi. Bari nga madi do bata jane ne be quotation on fala ko section do be constitution of Konoko. Any contract that is awarded by government or any business, citizens have right to that information. That act is in the constitution. And this thing now, it no longer belongs to Jamme. As far as new government came into By law. By law into power. Now it belongs to all the Gambians, and anything that belongs to Gambia. Ni ya sang risito asanta jolela the amount awafita nyadi kodo binta nyadi kodo tata nyadi. We the citizens have right to know that. But you are not going to disclose that. Is that a felony or that a crime? Then even I will disclose, then the commission should not be disclosed and should not be openly held in a broad daylight. Of course. But after confiscating all those stuffs, we don't know the purchasers of those stuffs. For investigation or another, allegedly, republicly, this is what has happened. Because Alhagi Commission ojang iye kuole for barnata jaloko after Justice Alhagi Commission the mayor ni munela ako PPP government is corrupt, they are biased, they looted, they do everything. But jame minke PPP government mo soto. Then minister fote la cordal la jan nyaton kol fote la cordal la jan mol malo jame dol taye turn into his ownership. So mafoko wala fana mbekeka but jame la fengal millier sang lafta kalon jumal ya sang asanta nyadine awafita nyadine kodo tata mintola abinduta mine kunto. That's what we are interested to know. I am not going to point out no single individual to accuse you ke alleged kafo etele nyinta. I'll be very mindful here. Manta motofo. But this is national issue and I will address it in that manner. As a citizen, Jame mean Soto is a state thing and it's supposed to be in our state coffers. So therefore, we have to know how and when and where and who are those people responsible and who are those people who bought these stuffs. How much? Sold, motol. Because Jame Hana Billy Botol intermediate. For a wafi pera mad. And then nata mingibe. Nano iko ninsol wafita flash screenol Bentley motol Rolls Royce Cimentol Larangol. No, It depends. Because all I know is cement cake. But there are crocodile prawn at Kanilai. Mamo Jumale Bambuluta. There are snake farm at Kanilai. But Mamo Moe Salita. These people, so they run away from crocodile and reptile. Where are the sales? So you see how interesting this is. Because snakes will bite them. Crocodiles will chop them. The people behind this thing. The crocodiles were not in the list.
The snakes were the anacondas and black mambas were not in the list. The green snakes were not in the list. But the tile, the cement, the 56 inches, the Ferraris, the Lamborghinis, allegedly, Moto Lutata, Frisasa, allegedly, the big beds, allegedly, all those things. But black bombers, the beaders, the kankulu, all snakes that bite, the ganila, marakis, montorol, diamond or rings, I had all those things were a mess. But the black mambas with their venom, we don't see them in the list. Then who is in charge of the black mambas and the crocodiles? That's what we want to know. Yes. Well, this is very important. You know, I'm putting a bit of answer. And as a youth, I am in support with any youth out there protesting over this matter, because I feel that we have the right to question. Come look away, it's very important. At the end of the day, the whole scenario was publicly announced to the general public. Understand that when this TRRC was and the Jana Commission. Yes, when the TRRC and the Jana Commission was ongoing, look away. Both public and private medias were there. Everybody knew what was going on. So obviously, if it gets to a point where the more I know Jai assets, people would want to know. Understand? People would want to know where are these assets being sold. Understand? And Suka Jai, how is it going to benefit us as a nation? Whether the money is taken to national treasury. Thank you very much, or not. So then they come. These assets have been sold and come knock away. There are no receipts, there are no checks, there's no any form of transparency. Put me you have okay. Every youth or every responsible citizen should obviously question this. And I feel that if they question it, they have the right to know answers. So then they come, there is no any other form of, I don't want to use the word fraud or game or whatever. Any form of trying to, manipulate or kind of stuff. Yep. I feel that they have to come out and to clear the air. Clear the air and provide some answers to some of these questions. And I don't also know why is it that always whenever youth go out to protest, it turns into chaos. Come, how do you see your protest in peace? Say, I'm not arrest anybody. What happens to the freedom of speech? What happens to the right? Yeah, exactly. You don't deny these youth. Everybody have the right to peaceful protest. Yeah. So then ask questions. Come like Gambia, like, but in other countries, most of these youth, they come out with their placards, they write whatever questions they want to write. They post and the state will provide them security. And they provide them answers. But Gambia, the family come. History is repeating itself because as a media person, we went through a lot. Understand, during Jammeh's era, because there was no freedom of freedom of speech for freedom of press. Yes, there was no freedom of speech to any individual. Also, there was no freedom of press to media personalities. Understand that we fought for this. We fought for the change. That's why the coalition happened, and we changed a new government, and we democracy. So if Gambia has decided we are on. That was democratic dispensation, and there is no form of you're not feeling the right to practice. You fought for it. Your citizenry rights. Thank you very much. Then you have to question it. So which means that every time you see these kind of questions that has to do with government issues towards anything that is concern the Gambians, it's always a problem. So I feel like we need to work out on the freedom of press. Youths need to have the right to go out and protest freely, fairly. Understand that you provide them security. Understand that
respectfully, both parties will respect each other. But I do not see all this arrest fee, those days are gone. Understand that? Like everybody has to respect, yeah. Those days are gone. You know, we pass it in the big Yamano Baro. And come look about our head. When I feel like something is fishy. You know, I don't know what it is, but at the end of the day, you said it. The snakes and the crocs are still the black mambas. You know what? The reptiles, we call them reptiles. Any other asset, it's valuable to anybody that can use it. You know, it's gone. And they could have even buy those crocs and black mambas as pet. You know, they kept them in their homes too. Animals, who will keep those in their homes? Obviously, nobody would want that. But wonderful, I'm sorry, because we all know. Maybe I had one time, but when he came into power, Ben Alel Fini, you know, it was a coup d'etat. So when you with the duration of 22 years. 22 years, a lot of money, you know. He became one of the Africa's richest presidents. He is among. And you question how much a president is being paid, same salary. A rich person. Like if you want to be a leader, Mohammed, comme yow sal liggéey buñ la employé loolu nga bëgg a liggéey ñu fay la si loolu moo la nekk multi-millionaire understand nga unless you are doing other things yoo xam ne you are not supposed to do so su demee ba tey election am na mu dem by default bëggutoon na dem but you have to go because dañ la win so sa asset si léegi ñu war koo jaay ñu find out ne there are so many properties yoo xam ne yow sa boppa sax you know xam nga ne nii ne nekkul ne sa salary nga ko jëndee then that belongs to the state understand it belongs to the state so the state has to take it back so whatever you are doing with a state property that state property yeah. They didn't understand loolu so everything jaami moom loolu waaw so Dolba is good for him. Yeah, exactly. Yeah, but they don't know. There are so many things. For instance, let's even say, land you buy your hand, reserve land, like, do you know the term they use in that in English? Yeah. Land accumulation of those too much of lands in it. You call it land banking. Yes. Okay. Land, you know when you get reserve land, like that is why the English expression came there. Yeah. Land banking. Thank you very much. Yes. So at the end of the day, land in Gambia. These are national properties. It stays here. Even government looking at right now. No matter how you reserve certain lands, it's for this, it's for that, it's for national development, or because we see most lands you have then lease, then foreign investors and all those stuff like that. Understand? At the end of the day, all those you cannot say president or minister or property Gambia. Understand? So there are them property stays in back to where its origin. So based on Sabagas. Thank you very much. Sabagas, that's a state property. You put on your who is the buyer and who is selling. Yeah, exactly. Yeah, it has to be transparent. Exactly. That's how it should be. Yes. So I feel questions need to be answered. If Sudan come due procedures have been implemented. Questions need to be answered. First of all, I feel first of all, transparency more on so you unless until you buy the fee I join a commission at uni. Understand? So the government we move on and you settlement. But if you see another one in the company money, Alhagi Bora, let's give an example of Osusu. Then when they Osusu, you are like a head. Tanabi bagasi jame Osusu la mujede. Then go Osusu. Alhagi Bora, tour be you give in the city. What your account has now, what understand when you have
take a holiday for a duration of 1 year. Su nekkee si groupe bi am na right pour la teel sali sama xaalis Audit, kan moo sotti then la war a audit. exactly that's what is audited yeah yow da ngaa dem jël xaalis nga dugal ko kenn du la audit kenn du la laajte because you have no right to explain to it doesn't ne sali man li ma dee wax mooy affaire gi su fekkee ne transparency la understand nga affaire si bu yëpp mu ngi si déggu affaire si yëpp mu ngi right jarut mer Definitely. ñi xale yi génna ba jar ay arrest jaru ko because su fekkee ne yow amul dara looy nuba understand nga waaye ñun ñoo jënda pour leen ñun Gambians we have the right ñun ñoo jënda bëgg nañoo xam ana receipt bi and those buyers how do they have the money to buy it well business la may to be able to earn this amount of wante yéen ngeen nañu comme la ngeen ñoo ngeen nañu nag yi lii lañ ko jaay man nag peut-être su ngeen ko yee nagam bi lañ ko jaayee léegi Gambians yi ñu ne We are now coming to 9 years, 8 years to 9 years now. After his departure is now from 8 years, now coming to 9 years. Because next year is the election, it's 9 years in there. ñun Gambians yi ñu ne ñun dañ bëgg a xam so nag yooyu fi nekkoon I want to know I think the state should be the best institution to answer because the state is the institution, not so individually, but the state need to answer where. So legi Bora am coming let me harama legi ñun ñu ne man fooguma ne loolu nit war na see mer ba gis sa boppa ñun dañ ne ñaata ñun luñ bëgg a xam dafa simple. It's simple, okay? Ñun dañ investigate understand nga ñu génnee journaliste bi mu ñëw mu génnee lu war a xew yëpp mu ne lii ak lii affaire si nii lañ ko jaayee ñun ñu ne Gambien si ñu ne léegi ñun dañ bëgg a xam bagage yi wax leen ñu naka ngeen ko jaayee soo leen ne nag lii 8 millions lañ si jaayee for example understand nga ngeen ne lii lañ si jaayee ñun ñu ne dañ bëgg a xam ñaata nag la ak nag bu nekk ñaata ngeen ko bëgg a jaay ana receipt bi kan ngeen ko jaay we want to know is it a crime? No, it's not a crime. Loolu tam man fooguma ne loolu ñit war na see mën a gis sa bopp loolu war naa mën a nekk problème understand nga xale yi dañ bëgg a génn dañ bëgg a dem protest loolu nekku ba peacefully because xale yi ñu ne ñoom demuñ pour anything dañ bëgg a dem ñu wax lan ñoom waaw action binda journalist bi génn mu def revelation bi nii comme is it like a individual voluntarily work boo xam ne moom moo decide to do an investigation or is it something Mustafa Kedabo. It's Mustafa Kedabo. You know Mustafa very well. I know him. Yeah, it's okay. You Mustafa Kedabo. Yes. He purposely do the investigation because he wants to know popular revelations or so that means that this was hidden. Sally, can I come? Yes. Yala lafta kuma clean for mole je nyanda kamillo. Mustafa mu journalist ultim I write shortly ka journalism kara ka journalism ke. Yeah. Yeah. There is no law me itandiko. No citizen have right to investigate state matters. Yes, of course. Mo oluwa mantari jang. Comme ça mi alon ko nyim fa nyanta diala banku dinglele. Everybody should welcome this idea. Yeah. Yamwe. Kassa memfo. Ne tonya ne pamito nyini maso pour to protest. Go and still negotiate with the authority. Alhagi Bora constitutional island. I don't tell people to put law into their hand. I'm not in support of that. But law mu duwadet. Let's respect the law. Yes. Ni law ko kana nyinke. The law should also, accommodate these people have the right to Kana. But kana memvo. If you are not still issue with permit, still a due process of the law follow on side. Yes. You negotiate and table it. Your terms and conditions demonstration is not a crime. Yeah, it's not. It's not a crime. Ning atarko is a right protest. Ye permito so da ba Gambia la loi le permito di. Ni be demonstration kala ni be certain gathering kala you must go and request for police permit. Yes. Ani road so fa ngamera permit bijele side. Yes. Yamo e ka permito nyinin kala. Yo anu asifa anin kuna take yo ikata sembe dulala la dami ya ko wala kana ke la victim point oti e ko le avoid yamoy nta man tar janka mo blame nta ngalo nako ne momo nata pour sense of nationalism le man tedda ne mo nata pour ka tonya fo ka banko kanu e man tedda ne men kata ten ye men for allegedly if that's what wala kata mi alko wala sotota wala hapunta amande nye bi
amande nyesini why journalist o mi nyinke mba fulay ko congratulation alme sima yala alme mela nte baba la kodo nkoto mala kodo salina la kodo Gambia be hako wala tata more than only a handful number of people because it's taxpayers money wala se adiata wala keda nyami anu minganta jakali bi minister kate disclose la revelation on that item that the newspaper but the bias of damaged property will never be disclosed. But you don't bring any tangible reason to attach to that. Muna neta disclose la for near disclose is it a crime? But you disclose for damage to protect. Minanta jakali. Ikalo munto sa intelligenta ka foloko. 2016 election man jamme wulindi jam because he's a tyranny he's a totalitarian he's a dictator jamme mindi ata koleke ndanga jiki ko mole jamme wulindi janne for them to be enriched janni tabe jamme la fa wafila security reform manke education reform manke agricultural reform manke. There is no reform that took place. But to go and quickly grab Jamaica's property, adiate nyama adiake wanyama. Oto sa intelba funa loko. Palaso milibe konkorim palaso lebe hammerin Jamaica na fudoka. Ye Jamaica bondi wala la jang. Intelbo wala fola. Because ndel mimbe felen Jamaica lota janongo. Mo buka diam freedom of speech manchot. Freedom. And this government kalole ke fang award ko. They are the champions of democracy and they are the champions of the new dispensation of Gambians. No, allow me. Award all dita janne ngajale awards were given to people. They were the champions of peace and the new dispensation of democracy. Kudos to them. Ni atar walekan. Itelle nyanta ka Mustafa Salbirel ka fa ko. Jamme buka son journalist le ninke yo le keteng government ye credit di fan ye fanten to ye fanjay ndama for government na dabe nyon sunya rokon but it's the state that is responsible for jamme property there is no community no NGO no international community our government is responsible for this adu nyenanyu revelation on the science manin bi dol ba fo le bita court bar maje tata court amanjare nga moto Minister be outside the contract kabita court. Alhamdulillah. That's very good. What a better at it. Jamaican you can yapi molkan. Court do not belongs to nobody and no one owns court. Court ikata wotole but I will tell the individual court. You could also be incriminized to accuse your accuser in turn akake court. Nini sembo tata court sometimes law is very petty and very critical. Nimu kule temia lonko Jamaica's property law. And our public officials should be ready for people to account them. Accountability. If you are responsible for state matters, but within the right sort of account. No. How everybody, how you keep it responsible on see. But why is he a crime in Gambia? Why is the problem here? I do love to coming to Manta Molitofo. Mosi hakilo to back. Nenta be Gambia marala ntelam president Gambia. Mbeng hakilo to la back mbe karana jamela ni asedla. Ngadi jane just previous years birin jametata. This is not politics. We saw press conference. Ngadi ko na APRC la majority leader then he was not in the government. Ako these people sold Jamaica's property. Among a friend so leader Mali, among right with your motor tala ye found talete. Ngadi and APRC were granted with a permit. I saw an auction. Yeah, and in so bala auction. Iko Jamaica property wapita jande ye press conference kale jande. Top APRC executive members today some are in the key position of our government. Wolko Jamaica found this government ya wafile unlawfully ye kwoleke. Yamwe say APRC mol milioke natari bi waketa say nento mutalti ye minfo ye Jamaica kan la and they are loyalists of Jamaica ye Jamaica kan Jamaica fa lo banko tate e nanta safero kelal côté press conference ke ye lu panito nyini ye man sa kunda nyininka ha nalbe do ko lande but antele press conference kidang in my capacity, not find front line not ale Jamaica fan work. But because of position you are keeping quiet. Wala na momo ndi nibe pala soto. E si hakilo to back. Definitely. Kunu million ko excuse me. They dine and wine with Yaya Jammeh. Ya ma ko beto. They ate Yaya Jammeh. They help Yaya Jammeh. Isita dang.
iko jamela property Gambia ban sakundale ata bibiri be palaso to ni revelation o be kete bebe deri ni mo president ntebe karanda Gambia no la du Alhagi Bora ni la wala dam lo wala ragal si adna bi bu ay rawi ay musi gole domi adama moromi domi adama la wala ragal ngana la xamone ni ko na di ngero si logi haral domi adama wo gina ndaw si Allah's creation but ni mo gina graw ngana ci adna bi mel ni yep ñun la ngana ndamo Gambia diote ñu manke parti kuti bar ngajel ko jamela parti wole ñinta they took it upon themselves jamela property but biri nyenketa only few of their people on social media wala ya ko condemn e wala ya think moma APRC ja permit nyini adun kunu ya permito nyini jamela nalal ma foeta permito nyini it's not loi mo kana loi tinya ma foeta ko ngajele jang one of the somebody third in command in the country anala mo le conference kele ako jamela nisol jamela fa but nyinketa la be dering amang femfo adu kuno itele bu jamela majority leader itele yaita banko be kay diamute ko jamme dane commissiono seto polum kuolum mo le anati jankatel bit hon ni mu palati tiyoti nyam banko kanje hakilo tiyo sorandinto sama nada diari ni tollo nakuyata ibe borlela mo be nyata karana yaya jamela dum ni commissiono man banko so you can come but I feel like those two leaders Macky Sall and Yaya Jammeh should be a learning point for all the presidents in Africa exactly you know la xamene no matter how you stay bes dina yow di nga wacata you will all of nday mu ne lula musa nuy dina la musa tago thank you very much what is there's a due date to whatever life itself ni ko mi sa dina am beso wosin what so wosin yo renga xam febar la no opère la wo legi no si ni mata ci ni ni ko wosin mata dina ko xarmu genas wow so du miscarriage you know whatever you do you have to ask yourself these questions where the position I am, whether you are a president, whether you are a boss in your office, when you do the janga, you're a leader. Understand that you have to learn from your surroundings. That would lead ideally to a certain period of time. You also go and then hand over knowledge in Nika, talk and say Africa. You hold accountable with this. Yes, you run perfectly. Understand that. Supposition you executed everything perfectly. Now why watch hanga wala ñom tay ñom naka lañ ko def these leaders ñom naka lañ ko def Malcolm X ak ñom naka lañ ko def Martin King Luther those people were naka lañ ko activists understand but still you respect understand nga seen legacy continues ni bon legacy comme bu ñu ne kii moo fi defoon lu baax te moo fi lu baax foog na leen président léegi bu nga leen loolu yow bu nga sooy wàcca am na ñu bari sa right now I'm sure ñu ay président ñu ngi doon wàcca waaye xam ñu ngi wàccee parce que ñu ngi xam ne fii su ma fi wàccee du baax yàq bi moo bari la xam moo bari so da nga nekk di toog di ut looy taraxasee di toog di ut looy raaxee fata fii at the end of the day mu ne la benn xale dina wàcca te li nga doon nga fata traction ni dina mujjee génn and yow dina xalaat loolu dina gis sa boppa fo bu utoo la gis sa boppa te ndeysaan dañ dee defar half lu baax ba after nga yaa ko because yaa jël moo ko daal you know, you were doing good, and halfway through, you became something else. Macky Sall the same. You did so much for Senegal, and halfway through, you just become a tyrant. You know, and the list goes on. Several African leaders, you guys still repeat this. The same thing. You guys repeat. Don't they learn? Man, how don't they learn? Like, I just Sadeka, nimnehe. Understand nga? You should learn. Understand nga ñoo nga xool. Moroko def de jënd la xassa every day after di ko lekk. Yow nga ñoo nga xool nga ne let's say ñu jël exemple si Jammeh. Understand nga ne Jammeh mu ngi nii mu ngi beneen dëkk. Understand ñi xam nañ ne dëkk bu nga ñëw sa dëkk waaye yow soo toogee yow sa bopp yow kese nga xool. Understand nga nekkul nga xool si Macky Sall tamit the same thing nga xool si yeneen dëkk président yi nga xool gaay ñi nga xam ne ñu fa woon ñu nga xam ne ñu fa woon I 22 years, I Monday, 30 years, I 40 years. Like, why would you Monday, let yourself? Monday, how ma togu bobu non lan mo fa nekk de waaye this African leaders this African leaders su ñëwee tiñaaro ka ne bu ka jino wa nga ragal so demee be wàcce léegi yow man lan moo laa dal exactly lan moo laa dal
you will be held accountable for what you did. Yeah, exactly. You know, so I would rather watch maybe certain things. But damages don't be there. So tell her what as a dorecha. Mi fo ente jakal kasa. Because mananga le hew sali. Create sub party. Lol sa du de dox sali kay mo la gis nga sali kay mo la kuy wara tok sali kay mo la gis nga this African leaders understand man lima de wax moy sali ñi duñ dee lii naka lañ ko di waxaate sax duñ dee laan seen lesson si man loolu laa di wax sali gis nga ñii dañ bugg a nit ku ñuul sa si boppam moo bugg a place understand nga nit ku ñuul sa si boppam dafa bugg a place nit ku ñuul understand waaye people si loolu lay ñëw waaw people loolu si loolu lay ñëw nii sali ñu la sora non sali kay yow kay moo la sali kay moo la gis nga yow Alhagi Bora kay moo exemple rek gis nga yow yaa ngi xalaat election mu ngi ñëw understand yaa ngi wax hey man de man bëgguma dem but people around you so you don't know people around you it's very that ñu am na yenn président kay moo la gis nga waaw understand nga people around you Bora Alhagi Bora nga mi foy jang yana sale mol mi yalon koy be bala wolle fon ka taraka foy ko yana sale he kana jis it is something people love you the Gambian people love you the Gambian this yana sale wala ba fle ko ibe banko kay ba fle ko ñi sati mo le kanule ye kadante yana sale for those people at the end of the day yana sale wolbe ni tata fo idunta problem kono wala be wolbe ke ko di la yebla je fi do di xam so ni ke ci problem nga day xam ne understand nga ak ku la bañ understand nga ana Yaya Jammeh fii ñu ko fi taxawoon ana ñu léegi wallahi ana ñi nga xam ne Yaya Jammeh bu mu wonee gannaaw am na ñoo xam ne benn tey sa people they don't know them ñu ngi amee style bagage Yaya Jammeh kenn xamul leen understand nga ñoom ak diggante ak Yaya Jammeh bu ndewee ñoom Yaya Jammeh waxut defut dara ñoom duñ ñoo wax ne kii moo amee suma bagage ñëpp xam nañ loolu understand nga soo loolu laa wax ni boo xam ne réew bi daf ko feeñal ñu ne loolu laa wax ni soo du sa ko war a xam soo gis nga loolu tamit gis nga waaye tamit man li ma dem wax mooy I think ne suñ ne démocratie ñun lii dañ ko xeex nañ ko bañ ko am but I think ne about we should talk about this permit also thing suñ ne dëkk boo xam ne ñu ne démocratie understand nga xale yi suñ demee tamit ba bugg a génn man foguma ne suñ demee ba joxuñ leen waaw yeneen dëkk yi every single day suñ defee dara sax government bu génnee président wala ñu def li da nga gis ñëpp génn ñu ne fi I think that is those kind of things are normal waaye foog naa fii tamit miinuñ lii understand nga fii da ngaa otti sa nga da ngeen bëgg a génn few people nga gis ñu la hype loo ñu dem nga gis few people rek ñu dem toog seen kër yi man may dem bàyyi leen ñu dem understand nga so mu bëgg ko si biir xolam jël ko ndeyale ko boppam mooy campagne su élection day génn waaw nga gis gele yi fees yi aju si kaw ñi eeg si gannaaw nga téye sa bidon seen political party jëndal leen mbuuroo sandwich jox leen sugeer yu mag jol leen sugeer yu mag fooñ dem toogee fa tiyaara sa tane da ko xoot sotti ko waaye am na yeneen yu dee jaay si butéel yi ñu dindal leen loolu ñu wiiri waara koñ bi yëpp gëteen nit ñi ak problème bu dul jeex boobu moom xam nañ ko waaye prophétie xam nga soo waxee kooku noonu sa bot bu xonq na sax ñu saaga sa yaay saaga sa maam yi sa 10 generation sax dinañ ko saaga but when it comes to ñu ne xaaral ñu génn gis nañ ne lii baaxul ñu protest ne lii baaxul duñ ko def yow soo ko ootee ñu ne la waa comme ni ko Kassa waxee nañ dem soo demee Westfield di nga fa wéet su ñoo jàppa yow kenn la ñoo jàppa kenn du toog kenn du génn biñ la jàppee woon fii sax ay very few people ñoo doon wax free Alhagi Bora ku nekkaa ngi lem génnam bi toog si kawam because yaa ngay wax ne ni na Gambien si dafa miin loolu tey soo jógoon nga wax sax sa yaay daf laa ne bu ma la indil problème de bul toog fa ñoom samba demba ngeen dem foofu noonu de bala ma ngir yàlla so even people around yow ñoo la dee discourage sax so loolu moo tax any government bu ñëw Gambia daf dee xam ne you know what next minute bi wax baa dee bari rek waaye dara du xew ba pare social media diaspora si ñoom dañoo toog si seen social media plateforme wax ba mar am followers am likes su pare nothing comes out of it soo waxee benn yoon wax bi dafa dem rek waaye déedéet xam nga luy Gambien bi seen problème bi mooy gis nga tey lu xew ni luñ leen arrêté nii this week just may leen this week the next week
doo dégg kenn waxaati dañoo dem toog understand nga the next week kenn du waxaati lii fekk affaire bi dee na understand nga ku nekka si ñun jàppa ku nekka da ngaa gis sa waajur wala sa mbokk nekka di la oo yow lu tax ngay dem si police station bi ñu ngi laa arrest yaa ngi def lii bàyyil wax bii keneen ak keneen tamit keneen ak keneen waaye tamit suñ continuer lii tamit tamit fuñ jëm Kassa doy na waar tamit de lii tamit is a very big thing domanding Kassa Gambia la kuwo be damin Gambia bo alma ala yam falam bari nte monenna nte bulala mo ya jele fake amam bete amoye akilo nin Gambia no koy ko ngata bada ala ngajimi ngabaji yomi e folo kana jimi de ni jimi ta be filla je Gambia no lafta ku kilina fala moye ndebe damin still I will bank on law mbetara duwala koma Gambia ne pamito nyine pour ka finti masot tay suma boy bi day da jabal loi bi de même digg yalo même problème yalo non yalo même man dama def faale da la place jaba no excuse me imam memfo mobe yalo yenta muta minna jam mobe yalo ko yenta muta minna jam excuse me non so demande before I forget about but do you have the book law book on yes yalo kam for Kassa okay go ahead libe media to ntel da mante media to jam that's true ntel yalo no ko nafikiya mimbe nyim banko kan nafikiya mimbe media household dol no majam there are thousands of media houses be all I are not on those media's house but certain media houses be jam when they put their eye on your media house along with your staffs are always the target I was assaulted Buba Gajugo the same thing many people of here were once harassed by people and we are not only even Salijo was harassed Sally was slapped till the mobile phone phone at Ganjambure riverside river bank nothing came out of it and they are secret haral manore and ite mira nso demanding ite mira a common civil servant a common civil servant with an African attire I have to know do e mona la press card la adunga bulata jele to represent their media house niaje be bulo tara to lay on a woman along ko yalo very useless simply because I asked a question that doesn't fit and amankede naka doyle support aka dole support atakela but I don't know already aka dulalo support dami yalon ko fente bolaje I said it ngame foy ndele ya fo bi mba fora sinin because akedale babkar bahum of all time aka fatu touré nen janne akante nen ndala arresto ngandu ndala pejo to fente kera mammen safeja and we have many of Babkar Bahums milialon ko ika molu nen they insulted their fathers ka kumo belela ka fen belel nothing comes out of it a lot of jay kiam benen nothing comes out of it and inte minke woni Babkar Bahum ta dole akoro sida milialon ko they were all single-handedly arrested and dealt with go and study their geography ninga tar ko bi ndeka dulalo support dami yalon ko bi mun dol ka minke bo dulal to fente ke no lantela wala nan ka dami foy ko sometimes ike bo lole kanta amanke luwa kuti sansandim bolom balam nimme ma kana ma protest ni aja malaf ka diam wala ba fala is too sensitive but the only thing that mean for no if you go and look for a permit yamoy don't imadila don't go out because at the end of the day, you can have a constitutional permito, have peaceful, but you permito ta. Yeah, as a lawful gathering. It's for due process. Yeah, but what will a motor focus? Niman permito soto. Ifonyo. Nde Gambia no lon. Niye press conference kejan. Mobile TikTok alminaje. Mobile phone no be mimbe bula be keta online journalist. Correction nyon so bebe nyininkala. Baro journalist o lita jama jeleje. Adu salo fata nyami press conference later mo jama jeleja. Ika moja ka mol ko lija ka fu mol ko al finti. Ay domoro ni mano ki ala mole ko ali si suoko. Yamwe. Wala nan kam info mole ko ne pamito nyini e ma soto. The new constitution o mimbanko be ya dada. Alinga make so 2021 constitution o aita turu the right way la ninga bankola constitution o dolbi je 97 constitution o la bem batande kanjang haninte boral kata president o tijang ni 1997 constitution o nimma bondi Gambia no la ta fenkela president nata ka luwale use abuka fon ku use abuka la brain use
My question is, why is it that constitution, anybody could you can change it to your own design? And yala maneketa constitution ka fali nyami. Parliament is very important. Whenever the ruling party dominated the National Assembly, the country is always facing another thing else. And why is it Gambia that shouldn't even be allowed? And yala memo problem oti. More and so wala nambe siri njang mbe civic education amanke kafu wolum. Gambia nibe siri be diamula. Eke akino Sal modo bi jaka fo sali ana bora, you people are doing wonders. Wala kata cut and paste kete la diamola to implicate you to have position wala sponsors le nyening wala be tole nyening ka be fenne doma wala nanko ye luwa doma ni man pamito choto yes he ni man pamito choto yes he still you go and reply ti mo le pamito deny janne ima dile muruta kotenke any government sita ya pamito dila and demonstration on abe kala dula dolto. I think most of them are permission. Then they ayes nga dem adnga am. Ya dila ni adila first time etata eka na dila de malo jumale na pamito revoke jam bari nata extend na kotenke inata pamito dila yalo if you know your country situation yala hypocrisy lebulo long eke hakilo tule Gambia ni mo katar programme o kono ayatar snitch la mati spy la mati amam better wole entel batandi nga hamidi youthful leji jang funding cholu with their degrees and everything ye wandi diwli samba banjun kata protest fo ye arrest bi dolbi ye minister le multi waya ado juice ye new university student le ko ngata protest bandi bi tebe pala soto bi ko le fonta ye minister samba banjun to hire them to protest today you go against those people in the media wala nan koy Gambia na ko hakili tuwole bije ni be min kela ke luwa la silola yaka ni bunyani horomo ko ni luwa koy tanyin keno la tasi because you alone will live ida man surwa ko yo genna ya fay des. I think at this point you talk like they admire other countries you change sen nakalen ko resa you know you change sen situation this na li du ci hewon political party ñom nen opposition ci ñom nen jubowun deboy ñun ko biraketa only one political party wala moni molbe ñoda all these small political parties email a press release de email and some of them were in the formation of coalition but ibe siri be daily. Most of these modern parties salary in the oil. They are just and somewhere existing since Jawara time up to today. I'm not a politician. Top people pour hard opportunity boy new grab move on to next. So when you join the party, the dominant party, you make a good will for. Many people are against these people because they amna ñoo xamne amul place. Bes buñ la jëlé. Hey. jaru today sa ana yeneen ñi sa ñoo xam ne fii leen téye gaay fii leen téye ñu téye leen bàyyi te ne amul wax boo nekka bu gaay waxut amul wax boo nekka boo am na ñoo xam ne I know them personally kumata kër yi man min fo suñ waxee fii nga fokk ne asamaan mooy daanu kon ana ñoom tey ñëpp ñu ne mente meles felew dem ne that's not even politics. So that is politics. Against. So now yo police dakala ayala liggéey moo tax yaa ngi against keneen ki jarut duñu tuddee keneen ki moom moo taxaw fii ñi dañ dugal seen bopp ne fii politique rek lañ ko jëlee ana ku taxaw fii mu ne jàngana Gambia nu mel we are joking dëkk bi nu mel dafa neex pour nit mu ñëw mu luut mu dem yoonam en naka lañ ko def dafa mujjee nekk a circle like dafa abub di happen because you know why the people are not ready for change. No. Gambians see themselves are not ready for change because if we are ready for change dëkk you ready for change definitely ñu war a def Senegal it's a prime example bi naka lañ ko def sa Ousmane Sonko xamee ne you know what change should happen then form a party leader. Understand nga ñu form youth movement boo xam ne dañoo make sure dañoo expose every crime bu nekk di happen naka lañ ko doon sax in Sénégal te gars yi dañ jiital ne dañ bugg a change dëkk bi understand nga pour mu nekk loo xam ne dafa benefit every Senegalese not just pour ma toog suma bopp understand nga loolu nga dee ooyee comme koo xam ne dafa ñëw pour change dëkk
waaye doo mën a ñun suñ parti leaders yi fii kay xool doo leen dégg de ba soo déggee ñu ne Election. des na 1 week or 2 months pour election ñu génn di gétteen nit yi ak kenn xamut daal lu ñoo wax in fact yow mënuloon ooyee sa boppa sax nga ne nguur nga bugg a nekk njiiti réew yow dangaa dem tëdda nelaw ba affaire bi jege ñaay ñëw di convince nit yi why they should choose you as a party leader. am na ñoo xam ne ñu ngi toppatoo seen soxla. so yow da nga war a commencé lii nii da nga ko war a nekk ni xeex fekk election sa jotaangut give people reasons as to why. the likes of Halifa Sallah luñ nekk di def every day ñu la won why. kooku resign na de foo na mu ne dafa resign politique de fan dégg naa mu ne ñu ne dafay dellu dégguma ko si gémmeelam. dafa dem to a point boo xam ne. waaw ñu ne foo na dafa waaw ñu ne dafa resign de. Hane suma oncle la moma suma oncle they are close friends na oncle la kalwa bar ngamra kaye fonyo la koku mune dafa no pale kude fani gis na dem fonna dafa delu de fonna dafa delu de nga fonna delu ngamra yamra mamuru na ngaja yinda dula la Gambia politique bi sa mo meti no ngamra ka resign ta mamo ya dala de bari ko e kaka e fonyo la resign dal bari ñu lulu kono na oncle jele de butu mal yala affaire bi nekuta bay politics is addiction. If you love your country, ngaji siena ni do ko muna nango. Addiction is about no yala na jam ko addiction ni mu when you love your country when you love na oncle because ibari saharit ni jay san ni jay na oncle since PPP time he is now late Umar Touré wala kalo la ma fala mama la brother mo fafulol bakilum bagel I call them my uncle ani sidia be bari ngami moy daga na ni jay ñu ne dafa noppale ku de fani gis na ko amna ñu Gambia sa mo meti dibi because oncle muruta nan ne it's not easy Alhagi Bora na time moment reji mabantala silam ibe program no ntama program soron na minna wolom nyenti ko congratulations to the investigative journalist Mustafa Dabo choli yep mom la du affaire bi choli ku kilimbo fole God is here for everybody. Kana sila ni man kuke. Sila alanya. E ko ni man kuke kutela. An ye minke banku din kendo be nyante kadula nyina be nyante ke kano because this life is too short. Momo rondin jang Gambia diul man kuno ma ni fate dam man be tarle la kaburo kono yemin domo e babo ndila. Alkiyama sama sini. Adi simira bi 50 years ni yo soto. 60 70 buka fenke no faye mo nga doylu ya jamenye mimbe sota ma sambano ba ala rew mi nit ñi nen ko moytula kam hakkolum amambetea adu journaliste ñing mo kana nen Gambia din kendolum ay ñem min kita ñanta ñene kala nay leer ñing bugut len dem nay leer amna ñu taxaw fi ñu wax ko sabarkat yi wax nañ ko wa Bora jërëjëf nay leer ñing bugut len dem Bora mu ne nay leer waaw nay leer sabarkat yi wax nañ ko si ñu ma déglu na déglu ma waaw nay leer ma am pour wax we as Gambian need to try ñu entrust a leader boo xam ne su toogee dafa work on transparency understand nga dafa xam ne alali jàmbur bugut ko el lu ko fi taaj mooy pour mu développer réew mi pour naka lañ ko doyee sax anybody from the length and breadth of Gambia di nga mën a gis sa boppa Gambia kañ nga dee xam ne Gambia developed nga génn outside Gambia development bi a little bit sa lay wax compared to other countries even soon talibu es bii nii sax doo ko compare yow dem na Nigeria gis nga thank you very much Nigeria sori na sax boo ma yóbbu foofu Sénégal foofu nga indi iPhone montor sax ñu xool la ci biir soo no cross over am na fii tam de bu nekk tonte boy fii all you do bu nekk Fajara ñaata fly over la ñu am fii ñetta bu nekk tonte boy compared to other flyovers you know this is you can call it a flyover you know I feel like comme ñun dañ war a bëgg lu baax as Gambians ku ñëw taaj da nga war a xam ne nii ne
no jiital dañ bëgg lu baax xanaa Gambien su dee tukki or suñu ministre su dee tukki du ndee gis yeneen dëkk yi ñu ne oh my God I want Gambia to be like this I want understand nga yaa ngi dem yaa ngi excite ne tapalapa xaw ma seen four mu ngi America xaw ma yam you should come and mu ne mbuuru America $600 spend a lot of mbuuru kon ak Donald Trump jommi na infrastructure nga génn beneen dëkk nga ñëw nga gis ko I want this for my country understand nga gis yeneen business xanaa amoon infrastructure fu mu nekk ak electricity ak water supply so efficient rek daf dee ak wérgu yaram if tam nga daxam thank you very much it's almost education system in Gambia bi so lately rek TikTok rek expose na how naka lañ ko doy sax xale yi Gambia ni naka lañ lack of education bi pour nga naka lañ koy sax pour nga naka lañ ko doy sax which to express yourself is a problem here as a youth nga yow dem nga ba graduate nga la ci naan pour naan xam nga seetal talk show boobu industry xale yooyu noonu tey ñooy nekk leaders yi ñooñu noonu naka la ñoo wóoree seen président yi accountable when yow sa bopp yow waay sa économie mun loo read newspaper sax I'm telling you come do you think in the next 10 years Gambia dina produce the like of Mustafa Keita boo xam ne they will help the government non ma ne seetal talk show boobu ku wacca officer ya ni min ka mo to ko ne ka ko how many regions are in the Gambia ako 6 one is in America full office Bora what is in America regions ni ko caaxaale waaye am solo la because yeah li nga wax ni am na solo trop yep bro xale yoo xam ne you see the next 10 years government buy nekk fii nii dinañ def yeneen sax parce que xale yi seen bopp nekkuñ di jàng comme ban xaw ma lan lay wax xool seedeen xaw ma yam jànguñ bugg ñoo xam lu baax bugg ñoo xam lu bon ku nekk mu ngi bëgg a nekk ak influencer on TikTok koo wax rek bu ñu la salsa ba nice toj koñ bi dugg si biir club yi xale yi loolu lañ xam so next beneen government buy ñëw fii dafa xam ne I am dealing with non-entities they deal with you according to your intellect. Thank you, Sally. Guy, signal. Yes, we want Gambians to choose wisely next election. Yeah. Understand? They didn't buy all this tribal sentiment. I came small boka la kile sumani. Lolu nak mo ñu yaha fi nak. Lolu mo ñu yaha nak Sally. Lolu mo ñu yaha moy biggest problem. Len fay tamit jaani ak thank you Sally waxtaan bi am na solo trop Alhagi Bora Kaacha kumayata bakele ben technical fana mami Mustafa Lamin bi to lebe masingo bale na technical de wasi mi si dunde ya baraka bake en sponsor fana yona forex biro ani jamano ane baluo ito le program fasa ya amba flebe ko ya baraka bake ani milialon ko albe jibendo albe stal kikan ngalbe la stajele thank you so much, we appreciate your support. Allah baraka bake. See you guys next week. Bye. Islamic microfinance is becoming an increasingly popular mechanism for poverty alleviation, especially for developing countries around the world. This microfinance service adheres to the principles of Islam as a form of social responsibility. Yona Islamic Microfinance is the Islamic microfinance of choice in the Gambia, trustworthy and reliable. At Yona Islamic Microfinance, we provide savings products, current accounts, financing products in conformity with Islam. In addition, Yona Islamic Microfinance also offers local and international remittances, takaful fund, management of zakat, management of awqaf, trading and investment, and building of strategic partnerships to bring financial services to the doorstep of the poor with donor projects, madrasas, youth organizations, women groups, and farmer organizations. Make a choice with Yona Islamic Microfinance today.
For more information on Yona Islamic Microfinance, call 377-2151 or 9832-151 or visit Yona head office at Tipa Garage, Bakote, or visit any Yona branch located countrywide near you. Ya bari biyo ken kontan batale. Bari inatal pour kanna bunlo ko jibe. Ito kontantale makura bari ala ya lonte man kontande. Makura kana nyina ko teninte belbe tuba dudula kilimoto. Woto nyalti kay. Ngokko di baka to kinan jang pour yenna dula dala ni tata na dula to makura ala ya long njuso malla ama hani futa dula to dula din anu birite loro commencé woni bitema ama hani me no ama me to nyalom ke bara fonye mune muy la kulloti ndela kullu balu woldi balu ha way fo balu ko loro fanankel ikal loro fanankele ñin kunne soniyata ta www.baluwo.com anin baluwo isela bulloran jorangol be sang anila kudula asatare mambata jorangol membu ko cementol kenyo babarol nil peruol woninga nyon jamal ta baluwo.com yin jorangol be sang ila dinkira bado adungite batala je anin baluwo ifangole marate la kudula. Jamano Money Transfer Bureau de Change, your go-to option when it comes to money transfer. With Jamano, you can send money from anywhere in the world to your family and loved ones in the Gambia and be sure the funds will be delivered to them within the shortest time possible. For your convenience, funds sent through Jamano Money Transfer can be picked from all the banks and multiple other financial institutions, including Ajib Bank, Trust Bank, GT Bank, Mega Bank, Basic Bank, Reliance Financial Services, and Approved Services. Visit our head office at Bruceby opposite AfricMed next to Trust Bank Limited or email us at info@jamanomt.com. You can as well call us on 310-3050 or 310-3051 or yet still 733-0688. Our opening hours are 8 a.m. to 8 p.m. Monday to Saturday and 9 a.m. to 4 p.m. on Sunday. Jamano Money Transfer, your most trusted money transfer service where customer satisfaction is paramount. When you think of a simple, fast, and reliable money transfer, think Jamano Money Transfer.